இப்போ நாம வந்து கனடால ஹால்டன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கோம். இங்கிருந்து ஹால்டன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு, அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்க இப்போ நடக்கிறோம். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பெரிய பெரிய ஃபால்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஹைட்ரோ பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 200-300 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாமில்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு இந்த சாமில்ஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற வுட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து பீசஸாக போடுறதுக்கு வந்து இந்த சாமில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து இங்க இருந்த ஒரு 3 சாமில் வந்து இந்த ரிவரை, அதாவது ரிவர்ன்ற ஃபால்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கு. இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க நாங்க பார்த்தோம். ஒரு 3/4 மணி நேரம், அதாவது அப் மட்டுமே ஒரு 3/4 மணி நேரம், டவுன் ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கிட்ட நாங்க நடந்தோம். இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து இந்த சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸையே நீங்க காட்டுறீங்க அப்படின்னு தோணுச்சுதான், தோணாமலாம் இல்ல. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றது, இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்துட்டோம், அப்புறம் திருப்பி நடந்து போகணும் இல்லையா? அதனால அதையெல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம ஹைக் பண்ணிட்டு அந்த இயற்கையை பார்த்து ரசிச்சுட்டு நாங்க திருப்பி நடந்து போயிட்டோம். எங்க வீடெல்லாம் வந்து செம்ம அழகா இருந்துச்சு. Audio.
Audio. Storybox Audio. மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.